Ya dipulin ya, euy. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. First of all, let us introduce ourselves. We are Group 12, and today we are going to present our topic about negotiation. In this presentation, we will discuss the definition of negotiation, its important to the negotiation process, and some strategies that can help us achieve successful and mutually beneficial agreement. We hope this presentation will have everyone better understand the importance of negotiation skill in both daily life and business situation. Without further ado, let's begin our presentation. Next. First, what is negotiation? Negotiation is a process of resolving conflicts and reaching agreement between two or more parties. Negotiation help us maintain relationship and solve problem effectively. These skills are useful not only in business but also in everyday life. Pertama, apa itu negosiasi? Negosiasi adalah proses menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Negosiasi membantu kita menjaga hubungan dan menyelesaikan masalah secara efektif. Keterampilan ini berguna tidak hanya dalam bisnis tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Next. Negotiation is often called an art because it requires preparation and communication skill. Successful negotiation set clear goals, prepare well, and respect the other party. Confidence also increase the chance of success. Negosiasi sering disebut sebagai seni karena membutuhkan persiapan dan kemampuan komunikasi. Komunikasi. Negosiator yang sukses memiliki tujuan yang jelas, mempersiapkan diri dengan baik, dan menghormati pihak lain. Kepercayaan diri juga meningkatkan peluang keberhasilan. Next. Uh, Negotiation happen everywhere in business. For example, employees negotiate promotion, job application discuss salary and benefit, and company negotiate partnership or mergers. Negosiasi terjadi di berbagai situasi dalam bisnis, misalnya karyawan menegosiasikan promosi, pelamar kerja mendiskusikan gaji dan tunjangan, serta perusahaan bernegosiasi mengenai kerjasama atau merger. Next, negotiation vocabulary. These are several important terms in negotiation. Compromise means adjusting terms to reach an agreement. Consensus means all parties agree on something. Deadlock happen when neither side wants to give in. Ada beberapa istilah penting dalam negosiasi. Compromise berarti menyesuaikan syarat untuk mencapai kesepakatan. Konsensus berarti semua pihak mencapai kesepakatan. Sedangkan deadlock terjadi ketika kedua pihak tidak mau mengalah. The next slide will present by Galuh. Okay, next, preparation before negotiating script. Preparation is the key to successful negotiation. Artinya persiapan adalah kunci keberhasilan dalam negosiasi. Next, we need to define our goals, prepare alternative, and predict the open response. We should also know our bottom line, which is the minimum result we are willing to accept. Artinya, kita perlu menentukan tujuan, menyiapkan alternatif, dan memprediksi tanggapan pihak lain. Terus kita juga harus mengetahui batas minimum yang masih dapat kita terima. Next, case study Marcus won a promotion and a higher salary. Unlike before, prepare himself
careful by analyzing his strength and alternative. Because of good preparation, he has a better chance of achieving his goal. Artinya, Markus menginginkan promosi dan kenaikan gaji. Terus berbeda dari sebelumnya, ia mempersiapkan diri dengan menganalisis kekuatan dan alternatif yang dimiliki. Karena persiapan yang baik, ia memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan. Terus ice breaking. Ice breaking. Tripaldi, ice breaking. Oke, selanjutnya ada ice breaking, riddle time. Before we can continue, let's have a short ice breaking activity. Here is the question. I speak without a mouth and hear without a ears. I have nobody, but I came alive with communicate. What am I? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Eko, gemak. Wih, betul, Arya. Next, Arya. Next. Next, collaborative negotiation script. Collaborative negotiation focus on achieving a win-win solution. Both parties work together instead of competing against each other. Trust and understanding are important is the process. Artinya, negosiasi kolaboratif berfokus pada tercapainya solusi yang saling menguntungkan. Kedua pihak bekerja sama, bukan saling bersaing. Kepercayaan dan saling memahami sangat penting dalam proses. Next. Okay. Negotiation process. During negotiation, we should allow no time for discussion. We should listen careful, respect opinion, and stay calm. We should listen good good communication, help both sides understand each other. Selama negosiasi, kita harus memberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi. Kita harus mendengarkan dengan baik, menghargai pendapat, dan tetap tenang. Komunikasi yang baik membantu kedua belah pihak saling memahami satu sama lain. Next. Body language in negotiation. Body language also plays an important role. Eye contact show confidence, while nodding indicates agreement. Understanding body language help us communicate more effectively. Bahasa tubuh juga memainkan peran penting. Kontak mata menunjukkan kepercayaan diri, sedangkan mengangguk menunjukkan persetujuan. Memahami bahasa tubuh membantu kita berkomunikasi dengan lebih baik. Next.
Negotiation settlement. Negotiation may require several rounds before reaching an agreement. Once an agreement is reached, it is better to follow it in writing. This helps avoid misunderstanding in the future. Negosiasi mungkin memerlukan beberapa tahap sebelum mencapai kesepakatan. Setelah kesepakatan tercapai, sebaiknya kita dibuat secara tertulis. Hal ini membantu menghindari kesalahpahaman di masa depan. Okay, next. Beware of last-minute tactic. Negotiation should be careful with pressure and ultimatum. Their tactics are often used to force quick decision. Therefore, we should remain calm and avoid rushing. Negosiator harus berhati-hati terhadap tekanan dan ultimatum. Taktik ini sering digunakan untuk memaksa keputusan secara cepat. Oleh karena itu, kita harus tetap tenang dan tidak terburu-buru. Next. Conclusion. In conclusion, negotiation requires preparation, communication, and trust. The goal is not to defend at other party, but to active mutual benefit. Finally, agreement should be documented to prove future conflict. Kesimpulan, negosiasi membutuhkan persiapan, komunikasi, dan kepercayaan. Tujuannya bukan untuk mengalahkan pihak lain, melainkan mencapai keuntungan bersama. Terakhir, kesepakatan sebaiknya didokumentasikan untuk mencegah konflik di masa depan. Next. Closing. That's all for your presentation today. Thank you for your attention. We hope this presentation helped you understand in the improvement of negotiation skill. Do you have a question? Before we end the Zoom, we have a quiz. The link quiz will be sent in WhatsApp. Buat Kang Paujan sebentar ya, saya belum login. Buat Kang Tripaldi. Ya, gak apa-apa. Oke, aman. Maaf ya, Kang. Ya, gak apa-apa, Bismillah, Ardi. kerjain Nanti sama ini aja ya. Emang kira tuh Jan. Iya Allah, aku naon cuy. kabar, boy. Laptop aing.
Bang, bentar ya bang, ini lagi error. Boleh sok ditunggu Kang Arbi. Udah semua join ini? Udah kayaknya udah. Langsung kita mulai aja ya.
Bah.
Oke, teman-teman, kuisnya mungkin sudah selesai. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Oke, kita selesai saja ya. Udah guys. Terima kasih yang udah. Telepon tuh bisa. Oke. Arbi juara, jago Arbi. Arbi 1 ST. Arya #3. Masih direkord ya.